Okay, dear students, good evening to one and all. Students, second lesson లో మనకి 3 questions ఉన్నాయి. అది పబ్లిక్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అసలు మనకి సెకండ్ లెసన్ టైటిల్ నేమ్ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ హార్మోనీ. అవునా, అందులో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి. డెవలప్ పాజిటివ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఫర్ హార్మోనియస్ రిలేషన్షిప్స్. డెవలప్ positive self-esteem for harmonious relationships. Second వచ్చేసి use affixation to form new words. Use affixation to form new words. Third question వచ్చేసి use prepositions and use a few phrasal verbs contextually. Use prepositions and use a few phrasal verbs contextually. ఈ మూడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి ఫస్ట్ యూనిట్లో 3 క్వశ్చన్స్ అలాట్ చేశాము. అలాగే సెకండ్ యూనిట్లో కూడా 3 క్వశ్చన్స్ అలాట్ చేశాము. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనము ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా చదువుతున్నాము. ఓకేనా, రేపు సాటర్డే మీకు వీకెండ్ టెస్ట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. డెవలప్ పాజిటివ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఫర్ హార్మోనియస్ రిలేషన్షిప్స్. బాగా జాగ్రత్తగా అది క్లాస్లో ఏం చెప్పానో అలాగే ఇప్పుడే ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమి ఇస్తున్నానో జాగ్రత్తగా విని మీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో నుండి టెక్స్ట్ బుక్స్ని దగ్గర పెట్టుకొని అలాగే మీ యొక్క హోంవర్క్ నోట్బుక్లో రాసుకోండి. రైట్, చూద్దామా. అసలు మనకి బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేది మనకు గౌరీ టేల్ అనేటువంటి చిన్న స్టోరీని మనం చూసుకున్నాం. అవునా, టేల్ అంటే నాట్ టైల్, టేల్. ఓకేనా, స్టోరీలో చూస్తున్నాం, మినీ స్టోరీ. సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి అడగడం మేము డెవలప్ పాజిటివ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఫర్ హార్మోనియస్ రిలేషన్షిప్స్. ఆన్సర్ అని పెట్టుకొని రాసుకోండి. సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఈజ్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ గివ్స్ మోర్ ఇంటర్నల్ డ్రైవ్. సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఈజ్ హౌ వీ ఫీల్ అబౌట్ అవర్ సెల్వ్స్, యువర్ సెల్ఫ్ వర్త్ ఆర్ యువర్ ప్రైడ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, which comes from the awareness of what is good and having done it. Our opinion of ourselves critically influences everything from our performance at work, our relationships, and our accomplishments in life. Self-esteem is a major component in determining success or failure. There is a direct relationship between people's feelings and their productivity. You may think of it as your inner voice, the voice that tells you whether you are good enough to do or achieve something. Self-esteem is about how we value ourselves, our perceptions and beliefs in who we are and what we are capable of. ఓకే, నేను ఇప్పుడు చెప్పేవి మీరు పారాగ్రాఫ్ వైజ్గా రాసుకోవచ్చు లేదా అంటే పాయింట్స్ వైజ్గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, వాటికి డిఫరెన్సెస్ కూడా నేను చెప్తాను, వాటి అడ్వాంటేజెస్ కూడా సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా మీరు రాసుకోండి. నెక్స్ట్, అవర్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ కెన్ బి మిజలింగ్డ్ విత్ అదర్ పీపుల్స్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ హూ వీ ఆర్. ఓకే, a feeling of failure can stem from a poor decision or a series of experiences in life that lead to the person feeling down on themselves. Self-esteem varies from situation to situation, from day to day and hour to hour. Some people feel relaxed and positive with friends and colleagues, but uneasy and shy with strangers. Others may feel totally in command of them at work but struggle socially, or vice versa. The amount of self-esteem you have depends on many factors: how you were raised, parental attitudes, life experiences, etc. Sometimes people lose self-esteem and feel bad about themselves because of failures or disappointments in life, or because of the way others in their lives have treated them. It is important to know that self-esteem can be gained at any time in life. Ideally, it happens in childhood
Realistically, most people have to cultivate it later in life. People with high self esteem feel good about themselves. They feel a sense of belonging and security. They respect themselves and appreciate others. They tend to be successful in life because they feel confident in taking on challenges and risking failure to achieve what they want. First. Okay, next, they have more energy for positive pursuits because their energy is not wasted on negative emotions. Feelings of inferiority are working hard to take care of or please others at the expense of their own self care. Unfortunately, most of us are not like the be all the end all. You may sometimes even question, why am I not like him? High self esteem is when it's a win to win situation where you feel truly good about yourself. But unfortunately, when you are having one of those blood days and your self esteem plummets, you find yourself in the low self esteem predicament. Differences between the characteristics of high self esteem and low self esteem. High self-esteem talk about ideas, low self-esteem talk about people. ఓకే, ఈ రెండింటిని మీరు 2 కాలమ్స్ పెట్టుకోండి. హై సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. 2 కాలమ్స్ పెట్టుకొని హై సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్లో రెండింటికి రాసుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఫస్ట్ది హై సెల్ఫ్, సెకండ్ది లో సెల్ఫ్. టాక్ అబౌట్ ఐడియాస్ హై సెల్ఫ్, టాక్ అబౌట్ పీపుల్ లో సెల్ఫ్. రెస్పెక్ట్ అదర్స్, లుక్స్ డౌన్ ఆన్ అదర్స్. రెస్పెక్ట్ అదర్స్ high self, looks down on others low self. Concerned about character high self, concerned about reputation low self. Accepts responsibility high self, blames the whole world low self. Optimistic high self, fatalistic low self. Willing to learn high self, know it all confusion low self. High self willing to learn, know it all confusion low self. Enjoys decency is high self, enjoys vulgarity is low self. Believes in self-worth high self, believes in net worth only low self. Discipline is high self, low self is distorted sense of freedom. Okay, caring attitude is high self, critical attitude is low self. Respects authority is high self, rebels against authority is low self. Knows limit is high self, everything goes is low self. Self-interest is high self, selfish is low self. Understanding is high self, greedy is low self. Sensitive is high self, touchy is low self. Discuss is high self, argue is low self. Guided is high self, misguided is low self. Okay, externally driven is high self, internally driven is low self. Advantages of high self esteem. Advantages ఉన్న high self esteem ki building strong conviction, creates willingness to accept responsibility, builds optimistic attitude, leads to better relationships and fulfilling lives. ఇవన్నీ కూడా మనకి హై సెల్ఫ్లోనే మనకి అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, అడ్వాంటేజెస్ కూడా రాసుకోవాలి. తర్వాత డెవలప్స్ ఏ కేరింగ్ యాటిట్యూడ్, మేక్స్ ఏ పర్సన్ సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్, makes a person more sensitive to others' needs, makes a person open to new opportunities and challenges, improves performance and increases risk-taking ability, helps a person to give and receive both criticism and compliments tactfully and easily, prefers loss of business to loss of credibility. Okay, behavior patterns of low self-esteem. Low, they are generally gossip mongers. Okay, low self-esteem persons, they have a critical nature, they are bored and uncomfortable when alone, they are jealous by nature, they are unwilling to accept positive criticism, they have fatalistic attitude, they never accept responsibility, always blaming others, they are close-minded and self-centered, they constantly make excuses, always
always justifying failures. They are concerned about egos. Poor self-esteem leads to a breakdown in decency. They do not have genuine friends. They make promises they know they are not going to keep. Their behavior is senseless and erratic. They alienate people and tend to be lonely. They are touchy by nature. Okay, so causes of low self-esteem. It is believed that low self-esteem is caused in part by negative emotional responses: criticism, teasing, punishment, abusing, poverty, economic deprivation and failure in school, race, religion, media, culture, sex, gender, okay, female or male. Okay, when negative thoughts and feelings take root early in life, they can become powerful thought patterns that form habits of thinking, right? We begin to doubt ourselves and feel dissatisfied. We become afraid to accept challenges and feel unworthy even when we do accomplish important things. Then next, the deeper these thought patterns, like take root, the lower our self-esteem, and self-esteem falls until we cannot envision what it is like to feel good about ourselves. Okay, steps to build a positive self-esteem. And accept yourself just the way you are. Your strengths, weakness, you may have to work on a few things that need improvement. It could be in terms of your personality or your appearance. Maybe you feel you cannot do anything good except being clumsy, stupid, and sometimes even downright ugly. Now, counter such feelings with a balanced view of yourself. It is important for success in life that you have the right perspective, so give it your best shot. Turn scales into stars. Trust your gut feelings. Do not depend entirely on the opinion of others. Appreciate yourself. Count your blessings. Learn to give and receive compliments. Accept responsibility. Practice discipline. Set realistic goals for yourself. Associate with people of high moral character. Develop a mindset that brings happiness. Become internally driven. Give yourself positive autosuggestions. Have patience. Some tips I will tell. Tips to improve self-esteem. Right? Some tips will be taken and will be given to your notebook. Tips to improve self-esteem. First one, gain control of yourself. Right? Do not be critical of yourself to others. It can be useful. Please side heading, keep on side heading, gain control of yourself. Do not be critical of yourself to others. It can be useful to confide your concerns to someone you trust. Telling the world is something else. Be kind to yourself. Make a list of your good qualities and believe them. Believe in yourself. Right? Second, don't be a complainer. Right? Keep on this also side heading to number 2. Don't be complainer. Everyone has problems, so why should yours be greater than others? By being negative, you can isolate yourself from others and cut yourself off from solutions to problems. Third one, learn to relax. Allow time for yourself each day. This may only be a few minutes, but it is important to be quiet and to unwind. Fourth one is boost your own moral. Allow yourself a treat from time to time, especially if you have overcome a hurdle in a personal presentation, particularly after your first formal talk or after a successful meeting. It does not have to be expensive, a cup of coffee at a pleasant place or some other treat. Okay, fifth one, congratulate yourself.
on a job or a task well done, and perhaps tell a friend. Do not always be the one to give our praise. You need some to justified praise is a good boost to morale. Right? Sixth one, learn to channel nerves and tension positively. When you are nervous, adrenaline is pumped through the body and you feel more keyed up and alert. This extra energy can be used to good effect, enabling you to communicate with greater enthusiasm and intensity. Next one is learn to be assertive. Stand up for what you believe in and do not be pressured by others. Truly successful people are those with the power of high self-esteem. So make this your goal. Sweet success will be your reward if you learn from your mistakes and thereby feel good about yourself. And that's exactly what goes into making you a winner. Above all, do not waste your time complaining is energy into being twice as good. After all, you want to be around people who pick up and not put you down. Knowing others is intelligence. Knowing yourself is wisdom. Mastering others is strength. Mastering yourself is power. These things are tips of just improve self-esteem. Okay? These things are very, very important. Please, everyone should write these things because of very well of self-esteem. Very well of differences between high and low self-esteem, and also you maintain high self-esteem. You don't lose your low and lower self-esteem, right? So ఇలా మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని నేను ఎట్లా చెప్పానో అలా రాసుకోండి. చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాను. చక్కగా దాన్ని మీరు రాసుకొని చదువుకోండి. ఓకే, మరి మనకి సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రిఫిక్సెస్, సఫిక్సెస్. అఫిక్సెస్ ఇచ్చాడు. అసలు అఫిక్స్ అంటే ఏమిటి? అఫిక్సెస్ అంటే ఏమిటి? మనకు 3 రకాలు ఉన్నాయి: సఫిక్స్, ప్రిఫిక్స్, అఫిక్స్. వాడు ఏం క్వశ్చన్ అడిగాడు? యూజ్ అఫిక్సేషన్ టు ఫార్మ్ న్యూ వర్డ్స్ అట. అవునా? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? మెనీ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అఫిక్సెస్ అని పెట్టేసుకొని సెకండ్ దానికి మెనీ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై టేకింగ్ బేసిక్ వర్డ్స్ అండ్ యాడింగ్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ప్రిఫిక్సెస్ అండ్ సఫిక్సెస్ టు దెమ్. A basic word to which affixes, prefixes and suffixes basic words are added is called a root word because it forms the basis of a new word. A root is the basis of a new word, but it does not form a standalone word, and the word is the smallest unit of sentence, right? Composition, sentence composition. There are even smaller units that carry the fundamental meanings of a language, and words are made up of these units. These units are morphemes. There are 2 types of morphemes. They are roots and affixes. A root is the irreducible code of a word with absolutely nothing else attached to it. Affixation is a morphological process whereby a bound morpheme and affix is attached to morphological base. Affixation falls in the scope of morphology, where bound morphemes are either roots or affixes. Prefixes, affixes that precede the root, and suffixes that follow the root are the most common types of affixes. A base is any unit whatsoever to which affixes of any kind can be added. In other words, all roots are bases. Bases are called stems only in the context of inflectional morphology. All morphemes which are not roots are affixes. Affixes differ from roots in 3 ways. Right? First one is they do not form words by themselves. They have to be added onto a stem. Okay, second one is their meaning in many instances is not as clear and specific as is the meaning of roots, and many of them are almost completely meaningless. Number 3, compared with the total number of roots, which is very large, the number of affixes is relatively small.
Okay, functions of affixes. Affixes have two quite different functions. The first is to participate in the formation of new words. The affixes which do these are called derivational affixes. The other type of affix which does not participate in word formation at all is called inflectional. The most typical inflectional affixes in most languages serve to indicate which word is the subject of the sentences or which word is the object of the verb, since inflectional affixes are nothing more than markers of sentence structure and organization. They are not involved in the derivation of new words. Common word Greek root. ప్రతి దానికి కూడా మనకి కామన్ గ్రీక్ రూట్ ఉంటుంది. ఆంథ్రోపో ఈ అఫిక్సేషన్లో మనకి దాని గురించి మనం మీనింగ్ కంపల్సరీ మనకి ప్రశ్న మనం 3 విధాలుగా పెట్టుకోవాలి. గ్రీక్ రూట్, డెఫినేషన్, ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, ఇలా 3 కాలమ్స్ పెట్టుకొని రాసుకున్నప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. గ్రీక్ రూట్లో మనం రాసుకోవాల్సింది ఆంథ్రోపో. డెఫినేషన్, ఆంథ్రోపో అంటే మ్యాన్, హ్యూమన్, హ్యుమానిటీ. ఎగ్జాంపుల్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ లేదా ఫిలాంథ్రపీ. ఓకే, అలాగే గ్రీక్ రూట్లో ఆటో. డెఫినేషన్ సెల్ఫ్. ఎగ్జాంపుల్ ఆటోబయోగ్రఫీ, ఆటోమొబైల్. ఇవి అనమాట అఫిక్సేషన్స్ అంటే. ఓకేనా, బయో. డెఫినేషన్ లైఫ్. బయో ఎగ్జాంపుల్ బయాలజీ, బయోగ్రఫీ. ఓకేనా, గ్రీక్ రూట్ క్రాన్, CHRON, క్రాన్ అంటే టైం. డెఫినేషన్ అంటే గ్రీక్ రూట్లో వేరుగా ఉంది. డెఫినేషన్ టైం. కామన్ డెఫినేషన్ టైం. ఎగ్జాంపుల్ క్రోనలాజికల్, క్రానిక్. డైనా, గ్రీక్ రూట్లో డైనా, DYNA, డైనా. ఇట్ మీన్స్ పవర్. డెఫినేషన్ పవర్. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ డైనమిక్, డైనమైట్. ఓకే, అలాగే గ్రామ్ అంటే డెఫినేషన్ థింగ్, రిటర్న్. ఎగ్జాంపుల్ ఎపిగ్రామ్, టెలిగ్రామ్. ఇలా మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. అలాగే లాటిన్ ఇవి కూడా ఉంటాయన్నమాట కొన్ని. యాంబీ అంటే డెఫినేషన్ బోత్, యాంబిజియస్. ఓకేనా, యాంబిడెక్స్ట్రోస్. ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, సెంట్ అంటే 100, సెంచరీ, పర్సెంట్. ఇట్లా మనకి ఉంటాయి అన్నమాట. కామన్ సఫిక్సెస్ ఎలా ఉంటాయి మనకి చూస్తే ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి. ఏబుల్ ఉందనుకోండి, మీనింగ్ ఈజ్, కెన్ బి. ఓకేనా, అఫోర్డబుల్, కీవర్డ్ అఫోర్డబుల్. అఫోర్డబుల్లో మనకి సఫిక్స్ ఏబుల్. తర్వాత సెన్సిబుల్, సెన్సిబుల్లో IBLE. ఓకేనా, అలాగే యూనివర్సల్, AL. ఫేషియల్, IAL. హ్యావింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట మీనింగ్. ఇవన్నీ కామన్ సఫిక్సెస్. ద డాగ్ వాక్డ్, ED ఈజ్ సఫిక్స్. ద వాక్డ్ డాగ్. ఇలా ఉంటాయి. ఓకేనా, అలాగే గోల్డెన్, EN ఈజ్ సఫిక్స్. ఓకేనా, ఇంకా మనం చూసుకుంటే టాలర్, ER ఈజ్ సఫిక్స్. టాలెస్ట్, EST ఈజ్ సఫిక్స్. హెల్ప్ఫుల్, FUL ఈజ్ సఫిక్స్. ఓకేనా, ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు స్లీపింగ్, ఇంగ్ ఈజ్ సఫిక్స్. సబ్మిషన్, ION ఈజ్ సఫిక్స్. యాక్టివిటీ, ITY ఈజ్ సఫిక్స్. ఓకేనా, ఓపెన్నెస్, నెస్ ఈజ్ సఫిక్స్. ప్రిఫిక్స్ చూసుకుంటే మనకి యాంటీఫ్రీజ్, యాంటీ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. అవునా, డీఫ్రాస్ట్, DED ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. డిసగ్రీ, డిస్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. ఎన్కోడ్, N ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. ఎంబ్రేస్, M ఈజ్, EM ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. ఫోర్కాస్ట్, ఫోర్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. ఇన్ఫీల్డ్, ఇన్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. అవునా, ఇంజస్టిస్, ఇంజస్టిస్లో ఇన్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. ఇంపాసిబుల్, IM ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. ఇలా చాలా మనము చూసుకుంటే సూపర్ స్టార్, సూపర్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. సబ్మెరీన్, సబ్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. సెమీ సర్కిల్, సెమీ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. ప్రిఫిక్స్ ఈజ్, ప్రిఫిక్స్లో ప్రిఫిక్స్ చూద్దామా. ప్రీ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. అవునా, అన్ఫ్రెండ్లీ, అన్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. అండర్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. ఓకేనా, ఇలా అన్నమాట. నాన్ సెన్స్, నాన్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. ఓవర్లుక్, ఓవర్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. ఓకేనా, బిట్వీన్,
interact. Inter is ప్రిఫిక్స్. ఓకేనా. బిట్వీన్లో మనకి ఇంటర్ అనేది బిట్వీన్ కిందకి వస్తుంది. ఓకేనా. మిడ్వే అంటే మిడిల్ అనమాట. మిడ్ అనేది ప్రిఫిక్స్. ఈ విధంగా మనకి చూసుకుంటూ వెళితే ప్రిఫిక్సెస్ అనేటువంటివి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కిందకి మనము చూసుకుంటాం. సఫిక్సెస్ అనేటువంటివి లాస్ట్లో ఉండేటువంటి వర్డ్స్. అఫిక్సెస్, ప్రిఫిక్సెస్, సఫిక్సెస్. అఫిక్స్ అంటే ఏంటి చెప్పాను కదా. అఫిక్స్ అంటే ఏమీ లేదు, ఒకదానికి అర్థం. యాంథ్రోపో అని ఉంది, దాని డెఫినేషను, దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్. యాంథ్రోపో అంటే అర్థం ఏంటో చెప్పండి. గ్రీక్ రూట్ తీసుకున్నాం. మ్యాన్, హ్యూమానిటీ, యాంథ్రోపాలజిస్టు, ఫిలాంథ్రఫీ. ఓకేనా. వాటి రూట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తాము. మెనీ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై టేకింగ్ బేసిక్. ఒక్కటే ఎఫిక్స్ అనగానే మనం ముందు ఈ డెఫినేషన్ రాయాలి. మెనీ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై taking basic words and adding combinations of prefixes and suffixes to them. A basic word to which affixes and prefixes and suffixes are added is called a root word because it forms the basis of new words. Avuna, a root is the basis of a new word. It is called as affix. ఓకే. ఇలాంటివి మనము చూసుకుంటూ ఇప్పుడు మనకి 2 క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ కూడా జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకొని మీరు రాసుకోవాలి. ఓకేనా. ప్రిఫిక్స్, సఫిక్స్ కొన్ని మీకు ఎక్సర్సైజులు ఇస్తాను, ఆ ఎక్సర్సైజులు మీరు చేయండి. నేను డాష్ హ్యాపీ ప్రిఫిక్స్ రాయండి. సఫిక్స్లో ఎంజాయ్ ఏం పెడతారు అక్కడ చెప్పండి. డాష్ ఫినిష్డ్ ప్రిఫిక్స్. కంఫర్ట్ సఫిక్స్. కంఫర్ట్ డాష్. అలా ఆ డాష్లో ఏం పెడతారు. డాష్ అగ్రీ ప్రిఫిక్స్. సఫిక్స్లో టూత్ డాష్. డాష్ బిలీవబుల్. ఓకేనా ప్రిఫిక్స్. అలాగే డిపెండ్ డాష్. ఓకేనా. డాష్ డూ ప్రిఫిక్స్. ఓకేనా. సఫిక్స్ వచ్చేసి ట్రీట్ డాష్ పాసిబుల్. అలాగే గవర్న్ డాష్ యాక్సెప్టబుల్, రీచ్ డాష్. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ప్రిఫిక్స్, సఫిక్స్లో ముందు ఏమొస్తుంది, లాస్ట్ ఏమొస్తుంది అని చెప్పేసి మనము చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఆ డాష్ అని చెప్పి ఏం రాస్తారు చెప్పండి. హ్యాపీకి మనం ప్రిఫిక్స్ ఏం రాస్తాం, అన్హ్యాపీ. అవునా. సఫిక్స్ ఎంజాయ్కి ఎంజాయ్మెంట్. అవునా. మరి ఫినిష్డ్కి ప్రిఫిక్స్ అన్ఫినిష్డ్. సఫిక్స్కి కంఫర్ట్కి కంఫర్టబుల్, అబుల్. ఓకేనా. అగ్రీకి డిసగ్రీ. టూత్లెస్ సఫిక్స్. బిలీవబుల్కి అన్బిలీవబుల్. సఫిక్స్ డిపెండ్కి డిపెండబుల్. డూకి ప్రిఫిక్స్ అండూ. ట్రీట్కి ట్రీట్మెంట్. పాసిబుల్కి ఇంపాసిబుల్. గవర్న్కి గవర్నమెంట్ సఫిక్స్ మెంట్. యాక్సెప్టబుల్ అన్యాక్సెప్టబుల్. ఓకేనా. సఫిక్స్ రీచబుల్. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి వస్తాయి అన్నమాట. ఇలా మనం ఈజీగా కరెక్ట్గా ఇన్కరెక్ట్ ప్రిఫిక్స్. సఫిక్స్ ఫ్రీడమ్ పెట్టుకున్నాం అనుకో, ఫ్రీడమ్లో ఫ్రీకి DOM సఫిక్స్. అలాగే వాటర్కి అండర్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్. సఫిక్స్లో వర్కర్లో వర్కర్ ER ఈజ్ సఫిక్స్. ఓకేనా. ఇలా మనము చూసుకుంటూ వెళ్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. తర్వాత మనకి 3rd క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రిపోజిషన్లో మనకి బాగా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, మనకి బాగా తెలిసింది ఏంటి ప్రిపోజిషన్లో చెప్పండి అసలు. ఏ ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ దట్ షోస్ ద రిలేషన్షిప్స్. ఇంకేం చెప్పాలి దాని గురించి, చాలా ఉంది ప్రిపోజిషన్స్ గురించి. A preposition is a word that shows the relationships between 2 things. అవునా. Prepositional tells us where or when something is in relation to something else. Prepositions often tell us where one noun is in relation to another. They are placed before a noun or pronoun to show their relation with another in the sentence. Prepositions express relationships between words or phrases of time, space, instrument,
means, purpose, etc. Okay, part of the difficulty in their current use arises from the fact that most of them can express more than one relationship. There are no specific rules governing their uses, and you can learn them only by using. ఓకే, ఈ ప్రిపోజిషన్స్ నెక్స్ట్ దానిలో నేను చెప్తాను, చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, ప్రిపోజిషన్స్ గురించి మనము నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్ నేను మీతో షేర్ చేశాను. ఇవి రెండు కూడా మీరు ఫ్రైడే ఈవినింగ్ కల్లా రాయాలి. సాటర్డే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ గురించి మీకు